Hothwe leruo la monna le keke la lekanywa le botho ba hae. Le hore morui o bonahala ka ho kgona ho thusa le ho etsa diphetoho tse ntle maphelong a batho ba bang. Kajeno re tlo bona hore na menyetla e teng e ka re fang maphelo ao re a batlang hore re kgone ho fetola maphelo a rona. Tsohle di ka etsahala ha fela re ka sebedisa kelello tsa rona mme ra ikemisetsa ka hohle ho etsa sohle se matleng a rona ho atleha. Ha hona ntho e ka re hlolang ha fela re ka ikemisetsa mme ra sebedisa kelello le matla a rona hore re fetole maphelo a rona. Ke nnete re ka ba ra qetella re le barui. Dumelang, re le amohela ke nna Owen Manamela-Mogane. Eba le rona kajeno ha re shebana le tsela tsa ho fetola maphelo a rona ka ho etsa Rands with sense. Re le amohela ho Rands with sense. Kajeno re shebana le dintho tseo re ka di etsang hore re netefatse hore bokamoso ba rona ke bo kganyang. Ho fihlela jwale re le tliseditse dipale tsa batho ba shebanang le mathata a maholo a dikoloto le ho hloka tjhelete. Re ile ra bona ha batho bana ba hlola mathata a bona ebile ba lokisa maphelo a bona ka ho fetola ntho tse itseng. Batho ba bangata ba etsa phoso ya ho nahana hore ha ba kgone ho phela ka ntle ho dikoloto. Empa ha ho jwalo. Ha re tla taolong ya tjhelete, ntho e kgolo eo re sa enkeleng hloohong ke mekgolo ya rona kapa tjhelete eo re e etsang. Managing your funds is so important, especially in a business, because that business is your baby. And one of the things to do, the first things I think to do, is to know exactly what your expenses are and to know how much money you're getting in. Because if your expenditure is more than your income, then you're definitely on the wrong foot. So then you would have to look at what expenditures to cut from your budget. If you're running your own business or considering running your own business, is to have a look at the profit and what we call a profit and loss. So how much money will I be making for this business and how much am I going to spend to make that money? It doesn't help that your business makes 1,500 Rand and you use all 1,500 Rand. So come next season, then there's no money for you to carry on running a business. So expenditure is very important and how much money you're getting in is very important running a business, I think. Kaofela batho ba atlehileng ba re bontsha hore ho ka kgonahala hore le rona re eketse tjhelete eo re e fumanang. Keletso ya batho bana ke hore ha o batla ho atleha o tlameha ho ikemisetsa o hloka leano la hore o tla lokisa bophelo ba hao jwang hore o phele hantle. Jwalo ka ha palo ya batho ba hlokang mesebetsi naheng yena e eme dipersente tse 25, re hloka ho batlana le ditsela tse ding tsa ho iphedisa. Ha ile hantle, ha motho ana le thahasello, a bile ana le tsebo le tshebediso e ntle ya matsoho, a ka kgona ho phela bophelo bo botle haholo. Re ile ra etela dikgwebo tse nyane tse mmalwa hore re lo bona hore di sebetsa jwang. Itsola ke batsi dula ba phase 4 Bloemfontein. Ke rekisa ke na le besa ga mona ke rekisa bo dis company le business ya ka bitswa Bozza's Kitchen. Besa re nyena ka ina ya nthusa holo o ba ona mesebetsi motho o ne mo matha o batlana le mesebetsi ya o ifumana ka ba ke enda ba ke entse hona besa business mona ke a ifumana tjhelete business nyena o ba ntwe ke e tsanya o hlokwa ka tjhelete ke ifumanang ke nya bana sekolo le nna ke apara ka tlung le mofumadi wa akaretsa everything nna ke vuyo mtolo dula mona Mangaung ke na le business ya trailer di tente le ho transporta bana jwalo ya sekolong tjhelete yona ya kena mme ka mara jwale ha e kene jwalo ka ha ke batla mara fela ya kena ha se tjhelete kalo mara ha o tshwane le ha ke ne ke di fela accepted. Ik heb bij de staat gewerkt. Ik was
finansiële hoof by die welsynafdeling in Kaapstad. Toe begin ons dit saam met ons werk doen. En eendag besluit ek, sê ek my seentjie, dis 'n bly by my, sê ek, "Maar kom ons gaan kyk of ons het 6 pakkies. Kom ons kyk wat ons verkoop, sommer deur tot deur." En om 10 minute later is ons terug tot het verkoop en daar het dit begin. En so het dit aangegaan en 'n jaar later, toe stop ons werk. Toe begin ons net met koeksusters, toe sien ons kan ons lewe maak van koeksusters. En die eerste week, daarna weer, wat ons toe loskom, nee, wat ons nie meer werk, ek en my vrou saam koeksusters bak, toe maak ons meer geld, as wat ek en sy saam 'n maand uitgekry het by die staat. Ke Florence Makitle, ke dula mo Mangaung. Ke rekisa onion, ditapole, le beetroot, le mazimba. Stendesela. Ke la ka itlhoma mo. Ebe bane ke batla ke bona ke sokola ke batla go phusha ke bona gore na bophelo bo ke situation. Mara a sale ke rekisa go sa tshwane le pele. Tšhelete yona ha eyo mara ke bona go sa tshwane le ha ke dutse fela. Mafelong a lemo se fetileng batho ba neng ba sa sebetse naheng ya rona ba ne ba le 4.7 million le ha mesebetsi e neng e batla batho e ne e le 20,000 fela. 48% ya batho bana ba sa sebetseng ke batjha ba dilemong tse 16 ho ya ho 24. Ho ya ka ditsebi le dipotso, batjha ba ka bang 600,000 ba na le mangolo a degree ha ba sebetse, mme ba sokola ho fumana menyetla ya mesebetsi. Ditsebi tsa moruo di re ho shebala eka mesebetsi e ka bang teng ya fokola. Ha ditsebi tse ding tsona di re eletsa hore re tlohela ho emela ho fuwa mesebetsi, mme re iketsetse menyetla ka borona. Ba re eletsa hore re iketsetse maqheka le menyetla ya ho iphedisa le ho etsa tjhelete. Ha re tsweleng pele ka morao ho papatso. Re a le amohela hape mona ho Rands with Sense, lenaneo le thusang batho ho bua ka mathata a bona a tjhelete. Kajeno re bona ditharollo tse ka thusang batho ba sa sebetseng. Ha ile mona mesebetsi e sokoleha, ebile le batho ba ntsheditseng dithuto tsa bona pele, le bona ba e sokola. Ditsebi tse ngata di dumella hore ho iqalla kgwebo ke tsela e nngwe e ntle ya hore bokamoso ba rona bo kganye. When your back's against the wall, there's nowhere further to go. So everything else comes into view. So if you think about our challenges around the economy and particularly around unemployment, joblessness, we are presented with an ideal opportunity at this point in history to cultivate entrepreneurship, not just as an option, but actually as a way of being. The problem of unemployment in South Africa, particularly youth unemployment, is not only because we have insufficient jobs, but it's more of a mindset that needs to shift. A shift from I need to go and look for a job where I'm working for somebody else, shifting to the thinking that I can actually create work that may even employ other people. So the shift from being at the mercy of others and being in their control to actually me being in control, particularly of my own financial stability and my financial future. And that's the power that entrepreneurship can unlock. Hona jwale, bo rakgwebo ba rona ba di small, medium le micro entrepreneurs ba file batho ba bangata mesebetsi mona naheng ya rona. Ho jwalo, batho ba ka bang 13.5 million ba sebeletsa bo rakgwebo bana ba phelang metseng ya habo rona. Karolo ena ya kgwebo e kenya diperesente tse 60 moruong wa naha ya rona. Ho totobetse hore ho ba le kgwebo ya hao ho ka etsa menyetla e mengata ya mesebetsi naheng ya rona, mme e ka fana ka botsitso le leruo ho bongata ba rona. Le ha ho le jwalo,
diphuputso tsa ditsebi di fumane hore 40% ya batjha ba mona Afrika Borwa ba tshaba ho iqalla dikgwebo tsa bona hobane ha bana tsebo le kutlwisiso ka tsa moruo le tsamaiso ya kgwebo. Re a tseba hore le batho ba baholo ba tshaba hore bokamoso ba bona bo ba tshwaretseng, mme sena se ka ema tseleng ya bona ho ba le kgwebo tsa bona. Ha re ke re thehe tsebe re utlwe mantswe a ditsebi tsa rona. So deciding to be an entrepreneur or starting a business may be scary. It may be quite a big step that one has to take. And it may be fearful because there's a fair amount of risk involved. But making that decision, acting on that voice that you hear, or that sense of uneasiness when you realize, but here's an opportunity, I need to act on it. When you actually do make the choice to act on it, the reward is incredible. The reward that becomes open to you is incredible, because all of a sudden more doors of opportunity open. The future for our communities, for our country, looks bright economically, financially, if we're able to unlock and unleash entrepreneurship as a way of being, as opposed to just a program that we run from time to time. It's got to be something that we live, eat and breathe, not just in a school system, but in our families, in how we nurture our children, and particularly how we're nurturing talent for tomorrow. To help particularly our young people understand that there's more than just one option of going to work for somebody, or even going to study for that matter. That there is another option. It doesn't have to be either or, it can actually be, I can actually have all of them. But to bring entrepreneurial thinking and a way of being certainly unlocks more opportunity. Re a tseba hore sekoloto ke sona se etsang mathata maphelong a rona. Empa tlhoko ya mesebetsi le megolo e fokolang le yona e ka etsa mathata maphelong a rona. Ho na le polelo ya kgale e reng ho molemo ho kgantsha le bone, ho na le ho baka fifi. Ha re mona o tla tlhaisa mabaka a etsang hore mesebetsi e sokolehe, le mabaka a etsang hore batho ba hlophehe. Empa re batla ho fumana ditharollo tsa mathata ana. Ho bonahala eka nakong ya hona jwale ho na le menyetla e mengata e teng eo bo rakgwebo ba banyane ba ka e sebedisang. Een ding wat 'n mens absoluut moet besef en van oortuig moet wees, is dat jy nie 15 grade nodig het om 'n besigheid op die been te bring nie. Baie keer is net common knowledge, iets wat jy goed kan doen, en yes, jy moet natuurlik so 'n bietjie met geld kan werk. As jy byvoorbeeld 'n bietjie meer op besigheid wil leer, gaan na community college toe of kyk of daar so 'n gratis aanlyn opleidingskursus is, of dat iemand anders jou kan help en vir daai vaardighede kan gee. Ho na le dintho tse mmalwa tse tshwanang tseo bo rakgwebo ba atlehang ba na leng tsona. Empa ntho e di kgatlileng haholo ke hore kaofela bona kgwebo tsa bona di ne di le haufi le moo ba dulang, mme di thusana metseng ya bona. Hape re ile ra bua le batjha ba bang, mme ho ne ho kgothatsa ebile ho thabisa ho bona hore ba bang ba ntse ba itukisetsa ho iqalla dikgwebo tsa bona. Dumelang, leina la ka ke Trevor Stearman, ke tswa ko Kimberley. Ke na le dijara tse 21. I'm a self-taught photographer, so like aka rutwa ha gona motho o nang thuto. It was just so really ba se khwa ba re it was innate. Ke so se ke se ithutileng, and it has been a very profitable hobby. Financial advising ka re motho a invest in some sort of a business, like for example na kana ka invest mo kemereng ya ka and ine am perekela ka gore I've never ever looked back since ke rekile camera ya ka. It patetse like within the first week e ke ne reka. Okay, the best piece of advice I've ever received in life is that the only difference between you and your role model is time. If you look it's just a matter of time and working hard, I guess. Ditsebi tsa di brand le marketing di na le dintlha tse bohlokwa tse ka thusang bo rakgwebo hore ba tsebise batho ka kgwebo tsa bona. Nakong tsa sejwalejwale tsa technology ho bobebe hore o ka tsebisa batho ka kgwebo ya hao,
le ha ho hlokahala sebete le boitelo ho qala kgwebo, moputso wa teng o moholo ha nako e ntse e ya. Ha re shebe mabaka a ka etsang hore batho ba bang ba tlohele mesebetsi ya bona e sa kgotsofatseng, ba iqalle dikgwebo tsa bona. Ba batla ho itshebeletsa le ho lokisetsa bokamoso ba bona. Ba re ba ikutlwa motlotlo ha ba etsetsa malapa a bona ka mefufutso ya phatla tsa bona. Ba batla ho etsa seo ba se ratang hobane ba na le thahasello ho sona. Ba batla ho tseba le ho etsa bonnete ba hore tjhelete yohle e tswang kgwebong ya bona ke ya bona, e seng ya batho ba bang. Ba batla ho etsetsa batho ba bang menyetla ya ho sebetsa ebile ba ikgethela hore ba batla ho sebetsa le bomang. Ha ba batle letho le ka ba thibelang ho atleha, mme ba na le tshepo ya hore ba tla tswela pele maphelong a bona. Ba batla ho iketsetsa melao ya bona le ho sebetsa kgwebong tsa bona ho ya ka moo ba batlang ka teng. Ba batla ho hodisa mabitso a bona kgwebong hore ba kgone ho siela bana ba bona mafa a tsitsitseng. Ba batla ho phethahatsa ditoro tsa bona le hore ba iphumana ba entse dintho tse ntle tse ngata maphelong a bona. Ba batla ho sebeletsa hohle moo ba batlang e seng ho jwetswa hore ba sebeletse phaposing efeng ka nako e itseng. Ba kgathetse ke ho senya tjhelete ka ho ya mesebetsing ka mehla, mme bongata bo etsa dikgwebo malapeng a bona kapa haufinyana le moo ba dulang teng. Ba batla ho sebedisa bohlale ba bona ebile ba batla ho iketsetsa tsohle kgwebong ya bona. Ke batho ba ratang ho hlodisana, mme ba dula ba le mafulufulu. Ba batla ho ba mehlala e metle e bontshang batho ba bang hore le bona ba ka latela toro tsa bona. Batho ba rata bahlodi, mme bo rakgwebo le bona ba rata ho hlola. Ha o batla ho bona dintlha tsena ka botlalo kapa o batla ho bona lenaneo lena hape, etela randswithsense.co.za kapa o ka etela Facebook page ya rona. Bongata ba bo rakgwebo ke mehlala e metle ho batjha ba dulang ba ba shebile ha ba sebetsa ebile ba fumana meputso. Ho hlokahala sebete le tsebo hore o qale kgwebo ya hao. Re tswela pele ka mora papatso. Re a le amohela hape ho Rands with Sense. Kajeno re bua ka ho qala kgwebo ya hao e ka bang tsela e ntle ya ho rarolla mathata a hao a tjhelete. Ke bo rakgwebo ba mmala ba fumanang keletso tse ntle. Ho bonahala eka ditsebi tsa marketing tse thusang dikgwebo le di-brand tse kgolo di tseba le ho thusa bo rakgwebo ba banyane. Ke tsena dikeletso tse ka ho thusang haeba le wena o na le kgwebo e nyane. For people that are living in communities where there are needs, evident needs, I think that's probably a best place to start, is look at what is the basic need in the community and what will help my consumers come back to keep on buying. So that's what I normally say to guys that want to start a business. Look at something in your community that's very basic. Doesn't have to be extravagant. In the past, we used to speak about the 4 P's of marketing, which is product, place, promotion, and price. Now, in modern marketing, we're looking at the 4 E's. Your product has got to be engaging. You've got to engage with the consumer. So you've got to hand your product over and the consumer's got to engage it. That is why if you walk into an iStore, people give you iPads, you engage with it. And then you can decide if you can use the brand or not. There's got to be emotion involved. So there's got to be passion for the brand's got to come through very strongly. And then evangelism. Evangelism is quite simple. You've got to go out and punch your brand. You don't have to put up a fancy TV ad and go on radio. It's got to be able to, word of mouth. And I think the final one was experience. So people have got to experience your brand. They've got to come back and experiment with your brand. When we talk about brands, we talk about you, because you're the business owner. So you're selling you, and they've got to buy into that. 'n Mens moet entoesiasties wees oor jou besigheid, want mense sien dit raak. Entoesiasme is aansteeklik. En as jy wys dat jy ongelooflik passievol is en na mense luister en jou diens of jou produk van so waarde maak dat hulle wil terugkom, dat jy iets bied wat iemand wat dieselfde doen moontlik nie bied nie, is jy gewaarborg van sukses. Maar mens moet ook onthou dat Rome is nie eendag gebou nie. En mens moet optimisties bly en moet bly deurdruk. Daar's besighede wat eers van die grond af kom na 'n jaar, maar 'n mens kan stadig maar seker daai geldjies bymekaar maak en jou besigheid probeer groei.
It's brave starting a business, but you can make any business work if you have the passion for it. Ena ke keletso e ntle e ka tswelang wena le kgwebo ya hao molemo haholo. Haeba o nahana hore ho ba le kgwebo ke ntho e ka o lokelang, ke tsena ditsela tse tla o thusang ho atleha. Bo rakgwebo ba nka diqeto tse thata haholo ebile ha ba senye tjhelete. Ba ikemiseditse, mme ha ba tshabe ho etsa ntho tseo ba sokang ba di etsa. Ba kgona ho rarolla mathata ka ho sebedisa dikelello le tsebo tsa bona le dithuto tsa bophelo. Bongata ba bona ke batho ba nang le botho. Bongata ba bona ba itshwere hantle. Ba na le kutlwisiso e ntle ya hore kgwebo e tsamaiswa jwang. Ba kgona ho shebana le mathata le ho a lokisa. Ba tseba hore ho iphapanyetsa mathata ha ho molemo. Ntho e bohlokwa ke tsela eo o lokisang mathata ao ka yona. Ba tseba ho hlompha ntho tse ho thweng ke di 3 R's: rights, responsibilities le relationship, e leng ditokelo, maikarabello le dikamano. Haeba o na le bongata ba dintho tsena, ho tla ba bonolo hore o be le bokamoso bo tjhatsi kgwebong ya hao. Ha o qala kgwebo, o hloka ho tseba melao ya kgwebo jwalo ka skills development, levies, VAT, unemployment insurance fund le workmen's compensation fund. Dintlha tsena kaofela di teng mane ho randswithsense.co.za. O tla fumana le di-link tse tla o isa di-websiteng tse ding tse nang le dintlha tsa mahala tse molemo. O lokela ho tseba melao ya masepala wa motseng wa hao mabapi le ho etsa kgwebo ya hao lapeng, hobane o lokela ho tseba hore o dumelletswe ho etsa ntho tse kang lerata kapa musi le ho beha dipapatso tsa kgwebo ya hao hokae. Ha o ka etela website ya masepala wa motse wa hao, o tla fumana dintlha tsena le melao e teng ka botlalo. Jwale, haeba re na le ditoro tse kgolo mme re sebetsa ka thata, tshepo e teng hore re tla kgona ho nyolla tjhelete eo re e fumanang haholo e seng hanyane. Re dule re hopola hore matla a rona le borui ba rona ke ntho tse sa tshwaneng. Leruo la motho le tsamaya mmoho le seriti sa hae, le ka moo a thusang batho ba bang ka teng. Ha kgwebo ya hao e etsa tjhelete, o ka atleha mme wa iphumana o etsa ntho tse kgolo bophelong ba hao. Ebang le rona hape bekeng e tlang ha re tswela pele ka ho le kgothatsa le ho le thusa ho etsa Rands with Sense. Ke nna Owen Manamela-Mogane, salang hantle.since.